Hello, am I audible? Hello, am I audible? Am I audible? Hello, Yes, my screen is visible? yes. Okay, okay, good. Just এটা give কোন me. বই? This is এগুলো a দেখিও না, লোকজন ভয় পেয়ে যাবে। no, no. This is a book of Riemann surface, Otto Forster. I was reading it. This is ও related to my আচ্ছা research আচ্ছা। area. Don't worry, you তাহলে will এটা get. থেকে মেট্রিক্স করাবে। No, 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 This is not how you should flex. no, no. I'm not flexing it. I was reading it just before the class started. Just a minute. Let's close it first. এই রিপন তুই নিজের পড়াশোনা ছেড়ে এখানে কেন? আরে এমনি বসেছিলাম তাই চলে আসলাম। Okay, so let's start with a +2 level question and let me see whether you guys know it or not. Consider it as a warm up, okay? So, question, or maybe one and two. So, how many solutions does this equation have? These are +2 level questions. Just let me see whether this is for a warm up, nothing else. How many solutions does this equation? The next one is which one is greater? E to the power pi. Yes. So this is a problem which I was given at the first class when I went to, I mean, the other faculty of our institute. He used to be my teacher actually. He's my teacher. I used I went to him for classes. Okay. So in the first class he gave me this problem, and this was a problem which was given by another one of my teachers. He was from ISI B stat M stat also. AKD was his name, Abhijit Kumar Datta. So please, any one of you, how to solve this? So first এরটা তো হ্যালো। 5 to the power Yes. হ্যালো Uh, 5 to the power x দিয়ে ডিভাইড করে আইভিটি অ্যাপ্লাই করতে হবে। just a minute. And the other one, apart from Shomik, someone else was there. এক্স টু দি পাওয়ার অফ 1/x টা দেখাতে হবে যে ইনক্রিজিং না ডিক্রিজিং। Good. So for one, we can do this. So for one, we can do this. Just do 3 to the power 5 whole to the power x plus 4 to the power 5 whole to the power x to 1. Okay. Put x equals to 2 is a solution, right? Right? So you can think 3 by 5 as sine theta, and you can think 4 by 5 as cos theta. Okay.
So you see sine theta strictly less, right? So you add them up, you get 1 strictly greater than sine to the power n theta cos 2. Maybe I shouldn't write n. L okay. Okay. So there is no solution because this left hand side is strictly less than this, and if x is greater than 2, similarly 1 is strictly greater. So this is the only solution. Okay. Now for 2, I think it was Ovik gave a good solution. He is saying that, so we are looking for this, we are looking to compare these things, right? So he is saying take 1 by pi eth root of each of them, and you get e to the power 1 by e and pi to the power 1 by pi, right? So now consider this function fx equals to x to the power 1 by x. এটা ডিক্রিজিং হয়ে যাবে। So the graph of this will look like, I mean, you can compute f prime x and see that it has an extrema at e, a maxima at e, so it will be like 1 by 0. I think it will be like this. So it will be like this, okay? Maxima at e, okay? Thus you get e to the power 1 by e is greater than pi to the power 1 by pi. Hence, taking pi eth root. So these were two basic examples, warm-up examples. Okay. Let's move on to some serious problem. Do you know how to solve these equations? Like f of x plus y is fx plus fy. They are additive functions, okay? Do you know how to solve these equations? What can you say about it? এগুলো তো স্যার ফার্স্টে এফ অফ জিরো, তারপর এফ অফ ওয়ান করে মানে ন্যাচারাল গুলো বের করতে হবে বা নেগেটিভ ন্যাচারাল গুলো, মানে জেড বেরিয়ে যাবে, তারপর পি বাই কিউ ধরে রেশনাল, সেখান থেকে ইরেশনালের সিকোয়েন্স। কিন্তু এগুলো মানে এই ক্ষেত্রে হয়, কন্টিনিউয়াস দেওয়া একটু থাকে যদি। কঠিন হয়ে গেলেই আর ওই অ্যাপ্রোচটা হয় না। Yes. So he is saying that f1 plus 1 is 2f1, and from there he is gonna say fn is nf1, okay, and f of minus n is minus nf1, okay. ওটা একটু মানে কায়দা করে আনতে হতো। Yeah. Okay, if you want me to do that, then we can do that. So there you see f of 0 plus 0 is twice f0, so you guess f0 is 0. Okay, now you get f of n minus n, which is f of n plus f of minus n. Then you get this is 0, so you get f of minus n is
minus f of n. Okay, thus you get f of minus n is just minus n f1, right Shomik? হ্যাঁ And ঠিক for আছে f1 you will get f0 plus 1, that is f0 plus f1. Sorry, what I am doing, এটা নিয়ে লাভ হবে না কোনো sorry, I want to হুম। say, oh okay fine, so we don't need it. So now for take q belongs to natural number. Okay, take q many q's, that is f1. From the additivity you will get this, you will get this, right? And similarly you will be able to show that f of p by q is 1 by q. Shomik, do you have such problems? You are saying that for the tougher ones, first of all there is no thumb rule for these problems. Okay, there is not a method which will solve all of these problems. Okay, that's the beauty of mathematics. হ্যাঁ আমি আপনাকে একটা প্রবলেম সেই দিয়েছিলাম মানে ওটা আমার একজন করে দিয়েছিল এখন খেয়াল নেই প্রবলেমটা হ্যাঁ টাপার প্রবলেম কয়েকটা রয়েছে এগুলো কিন্তু এখন নেই হাতের কাছে So you see, হয়ে গেছে। fx is x f1 if x belongs to q. Okay, now if additionally we are given হ্যালো yes yes দাদা বলছিলাম আমি একটু বের হয়ে গেছিলাম মানে লেফট হয়ে গেছিলাম তো ওই জিরো ইকুয়াল টু এফ অফ এন মাইনাস এন ওই লাইনটা একবার বলবেন hold on, ওই ওই জায়গাটার থেকে দেখ now you have a look at it, it is not very difficult to understand. দেখা হলো? দাদা ওটা বুঝতে পারছি না কোনটা? জিরো ইকুয়াল টু এফ অফ এন মাইনাস এন ওই ওখান থেকে f of 0 is 0. না এফ অফ এন মাইনাস এন ও f লাইনটার of থেকে 0 is 0. মানে এফ অফ এন f of 0 is 0, right? ওকে হ্যাঁ So I am writing 0 equals to f of 0, that is f of n minus n. That is Okay. f of n plus f of minus n, because f is additive. ওকে Now I am taking f of n this side. That is f of minus n is f of minus f of n.
Okay. And limit n tends to infinity, fxn is fy, right? Because f is continuous. What is this? This is limit n tends to infinity, xn f of 1, because xn is rational, which is f of y, right? But xn goes to y, right? So you get y f1. Okay. So fx is xf1 for all x belongs to r minus q. Okay, tell me just one thing. Do I need the continuity for all of r, or is the continuity just at 0 is enough? Is the continuity just at 0 enough? উম, আমার মনে হয় না শুধু এনাফ হতো, কারণ এইখানে তো হ্যাঁ, ডেনসিটি প্রপার্টিটা লাগানো হয়েছে। Yes. The problem is that we can take like continuity. No, I mean there are some things we can do, some adjustment we can do, but I mean see, if f is only continuous in 0, then you can take like xn for this density property. I mean you have xn going to y, right? Limit n tends to infinity, xn equals to y. So we can take limit xn minus y. This is a sequence which will go to 0. But the only problem is I can't take xn minus y out. I mean I can't write this. হুম 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 This I can't ঠিক write. আছে। I mean not yet known. So that's the problem. Okay. So let's move on to a more serious problem. Okay. How about this? Can you see the problem? I mean, this is really an old Xerox. So is the problem clear to you? যেটা দাগানো ওইটা তো। I was expecting a little bit higher attendance actually. আচ্ছা, এক সেকেন্ড, আগেরটা কেন বললো যে আগেরটা পুরো ডিএলএ লাগবে? Oh, who is it by the way? I'm not familiar with আমি your ওই, voice. Achha. No, the fact is that you see, I mean, if I take, okay, just a minute. কারণ এক্সেন গুলো তো সব রেশনাল থেকেই, তো এক্সেনটা বের করে নিতে পারি তারপর। হ্যাঁ, তো So it is continuous at 0. F is cont at 0. Okay. So you want to show that f is continuous at any irrational number, right? So take y belongs to r minus q. Okay. Take xn going to y. That means xn minus y going to 0, right? হুম, Now what? আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি। You understand? I mean, if xn minus y, this, I mean, limit of this is of course f of 0 because f is continuous at 0. But that doesn't solve our purpose. I can't take this out. I can't do this. Okay. That's the case. আচ্ছা, But I think I have to check. I mean, there are, if some additional constraint is given, maybe the continuity of 0 will actually be enough. আচ্ছা একটা জিনিস, মানে ধরো মানে আমরা তো এরকম লিখছি যে এফ অফ এক্স এন ইকুয়ালস টু এক্স এন টাইমস এফ ওয়ান। তো এবার দুদিকে লিমিট লাগিয়ে দিলে তো ওই দিকটা এক্স এন গোস টু ধরো একটা ওয়াই, আর এই দিকে Yeah, right. You are. That's what I was thinking. Just a minute. Yes. He's right. He admit হচ্ছে না কেন লোকজন? Yes. He's right. Actually, we don't need it. Just a minute. Very good. Control Z. Control Z.
What the hell is going on? Why you can't undo it? Hmm? Oh, আচ্ছা, এটা করে দিচ্ছি। So he is saying you take only if is continuous at 0, right? And he is saying that what were you saying? Suppose xn converges to y. Okay. Now what? আরো Hmm. এবার একটা আমি একটু খেয়ে নিয়ে করছি তার হচ্ছে ওই এফ অফ এক্স এন ইকুয়ালস টু এক্স এন টাইমস এফ ওয়ান, তো সেখান থেকে হবে কি? No, I mean that's the problem again. I mean, এফ অফ এক্স এন মানে এক্স এন এফ ওয়ানটা হবে কি করে? ওয়ান কে এক্স এন বা যোগ করা, এটা তো ইরেশনাল সেন্সলেস হয়ে যায়। না এক্স এন তো কিউতে রয়েছে। xn is in q, xn f1, that is Oh. okay. Then তারপরে এবার লেফট মানে দু সাইডে যদি লিমিট নিই হুম। তাহলে so কিছু হতে পারে কি? there you are using f is continuous at y. ও হ্যাঁ, Okay, so I was right in the first place. That thing. Okay, so let's do our problem. I will give you guys 2 minutes to think about this problem. There are of course some easier problems, of course. At least all three আচ্ছা problems এটা তো হ্যাঁ, এটা তো বোধহয় নো সাচ হবে নাকি, okay. So মানে কন্টিনিউয়াস হতে পারে না এটা। okay, I will give everyone 2 minutes to think about it, how to do it. Because if I am just giving out problems and solving them, then they will feel disinterested. Think about it a little. এইটা এই কোশ্চেনটা না একবার জ্যামে এসছিল। এইটা উত্তরটা জানি, কিন্তু এটার অ্যাপ্রোচটা ভুলে গেছি। এটা এনএটি তে দিয়েছিল এই প্রবলেমটা অনেক বছর আগে। মানে এফ একটা কন্টিনিউয়াস ফাংশন, রেশনালকে ইরেশনালে, ইরেশনালকে রেশনালে ম্যাপ করাচ্ছে, তো ওটা উত্তরটা জিরো হতো, মানে ওটা হয় না। তো এটার অ্যাপ্রোচটা একটু অন্যরকম ছিল প্রমাণের। প্রবাবলি ওই প্রবলেমটাই।
Hello? হ্যাঁ বলো, শোনা যাচ্ছে। I mean, someone was saying something, I guess. আমি বলছিলাম এই প্রবলেমটা আমার যতদূর মনে পড়ছে জ্যামে একবার এসেছিল এনএটি পোর্শন। এটা মানে অ্যাপ্রোচটা একটু ওটা মনে রাখতে হতো, ওটা নেভার কন্টিনিউ। Why do you guys, I mean, remember problems? That's my only issue. এটা হ্যাঁ, এটা মনে কমি বা থেকে যায়। ডিরিচলেট দিয়ে ভাবা যেতে পারে, কিন্তু ওইটা দিয়ে হবে না জিনিসটা, এইটুকু। I mean, I have seen this problem a ton of times. I still can't recall the solution. All I remember is it was a good problem. That's it. And let's try. I mean, there is a chance that I won't be able to do it tonight. So what's harm in that? There are problems which are there, I mean, open for, I mean, thousands of years. Okay, so if R to R be a function satisfying, so the rational part is getting mapped inside the irrational part, and the irrational part is getting mapped inside the rational part. Such a function is never continuous, such a function never exists, such a function never first of all, this existence part, I mean, this existence part, I mean, this cannot be true, right? I mean, you can of course write, I mean, f of q you can take it to be root 2, and on f of r minus q you can take it to be just 1. So the existence, I mean, you can define it. So the option D doesn't make sense. But can it be continuous? না, Why? ওই তো মানে বেসিক্যালি এফ অফ কিউ তো মানে আর কে লিখতে পারি কিউ ইউনিয়ন কিউ কমপ্লিমেন্ট। তো এবার এফ এর ওপর চালিয়ে দিলে হবে এফ অফ কিউ ইউনিয়ন এফ অফ আর মাইনাস কিউ। তো এবার এফ অফ কিউটা তো কাউন্টেবল হবেই, আর এফ অফ আর মাইনাস কিউটাও বলে দিয়েছে কাউন্টেবল। তো এবার তার মানে এবার যদি কন্টিনিউয়াস হতো তাহলে আর তো কানেক্টেড, তো ওর ইমেজও কানেক্টেড হতো, কিন্তু কাউন্টেবল হলে কানেক্টেড হবে না। Very good. So he is ছিল। saying that since q is countable, the cardinality of the codomain is always less than the cardinality of the domain. So this part is to be countable, and this part is inside q, so this is also countable, right? So we get, and this is what, this is f of r, right? This is f of r. So you get f of r is countable. The problem is that, okay, so show me, you know the connected part and all these things. What is the definition of a connectedness? I mean, the image of an interval is an interval, that you know, I think, from intermediate হ্যাঁ, value ওটা property. জানি। Okay, so from IVP, intermediate value property, f of an interval এফ অফ আই মানে চাই। is an interval. So if is countable means if R is not an interval. Okay, so which is a contradiction. So such a beautiful solution. Just a minute, my charge is getting low. Just a minute. Okay, so next is Tista here. Is Tista here? এটা এই জায়গাটা কি হলো আমি বুঝলাম না ঠিক। এফ অফ আর নট ইন্টারভালে আগের লাইন এফ অফ কিউ ইউনিয়ন এফ অফ আর বাই কিউ। R is Q union R minus Q. হ্যাঁ, ওটা ঠিক আছে। এরপরে এফ নিয়ে ওইটা কি করে লেখা যেতে পারে? Why not? What's problem there? What is the problem there? So you are asking whether this happens or not, whether f of A union B
is FA ও union আচ্ছা আচ্ছা FA. আচ্ছা 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 Okay. হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, ওটা তো ডোমেনকেই ম্যাপ করাচ্ছে। এবার এফ কন্টিনিউয়াস হলে এফ অফ কিউটা কাউন্টেবল, আবার এফ অফ আর বাই কিউটা যেহেতু কিউ ওটাও Exactly. কাউন্ট। Not continuous actually. মানে কন্টিনিউয়াস অ্যাসাম্পশন করে নিয়ে এগো। It doesn't matter. I mean, f of q has to be countable if f is a function. If কেন? f is a wait a minute. Why do you think? So I am claiming that. I mean, what should I say? How should I write cardinally? সিআরডি। No, that's a weird notation. So I am saying cardinality of fa is less than cardinality of a. Okay, so he is saying, how can you say that f of q is countable? That is his question. Okay. So, is this clear to you guys? That the cardinality of the domain is always greater than the cardinality of the range? I mean, codomain. Is that clear to you? Okay, so you take fa, and from fa to a, I am defining a map theta. What is that? You pick up a y, okay, and you send it to an x such that fx is y, okay. Now see, so basically I am picking this x inside f inverse y, huh? So f in y can have many pre-images. I am just sending it to one, okay. So this is my map. Now you see, if I get theta y is theta y prime, so then what I am getting? I am getting f of theta of y is basically, so suppose y prime is mapped to x prime and fx prime is y prime. So by that I mean x prime is x, then I get x equals to x prime, right? By that I mean fx equals to fx prime. By that I mean y equals to y prime, right? So theta is injective. Okay? Is it clear now? Since there is an injective mapping from fa to a, the cardinality of fa is less than the cardinality of a. Okay? So if the domain is countable, the range has to be countable as well. Show me clear? হ্যাঁ স্যার। Okay. Now the next problem. It is number 4. আচ্ছা ওই এফ অফ আর এর জায়গাটা একবার দেখেই, ওটা নোট করছি যে কাউন্টেবল ইন্টারভালটা লেখা হলো। I will send you the note. Note নিতে হবে না। So, f is a function from R to R. Okay. So f is, okay, first let me define what an open map is. Just a minute. F is called an open map if f sends open intervals to open intervals. I mean, I should write open sets to open sets, but I am writing open intervals to open intervals. Okay. Or maybe I should write, say, open sets to open sets. So when I am taking open sets, I am talking about open sets. Those who know what an open set is, just assume it to be an open interval, okay? Or union of open intervals. Open sets to open sets. Okay. Q. Question number 4. If R to R is a function, f is open
if is injective. Again, I give you guys 2-3 minutes to think about it. একটা সাইড তো হয়ে যাবে। আচ্ছা, এফটাকে কি কন্টিনিউয়াস হতে হতো না? বলছি এফ এর কন্টিনিউইটি দরকার আছে এখানে, ইনজেক্টিভের ছবিটা আঁকাছো। Oh, extremely sorry. Shomik is right. Extremely sorry. বলছিলাম আমি ছবিটা আঁকার সময় ফিল করি No, কন্টিনিউয়াস। extremely sorry. My mistake. Now try it.
হবে না এটা ওপেন, তো কি? Hello? Someone is saying something? Hello? Hello? ওই লোপামুদ্রা বলে যে একটা কাউন্টার দিচ্ছিল মেবি। সরি সরি, না না। চাইছি কি এটা ইফ অ্যান্ড অনলি ইফ কন্ডিশন, মানে এটা ট্রু, ইফটা ওপেন হবে? আমার তো ওপেন আসছে না। The counter example. Just give me a minute. তোমাকে ফোন করেছিল? তুমি আমার ফোন করেছিল? ফুল দা ফোন করো। ঠিক আছে, আমি রাখছি। আরে বাবা, পরে কথা বলবো। দাও। বলো। সেই রিপোর্টটা দেখে তো 4 সপ্তাহ তো দেখে তো আমার মনে হচ্ছে ওই 21 তারিখ। হ্যাঁ, 25-26 তারিখ কিন্তু। হ্যাঁ, তাহলে তো 4 সপ্তাহ হয়নি। না না, সেটার জন্য বলছি, তাহলে তো কালকে একবার সেটা আমার মনে আছে। মনে আছে তো, ঠিক আছে, কিন্তু পরের বার মনে থাকবে না। না, পরের বার আমি মনে করাবো। তাহলে 4 সপ্তাহ হয়নি। না না, প্রশ্নই নেই, আমার খেয়াল আছে ওটা। ঠিক আছে, দাও বলে দিচ্ছি। দাও। 21 তারিখে খুব সম্ভব। বাবার রিপোর্ট হচ্ছে 21শে ফেব্রুয়ারি। তার মানে আবার 21 তারিখই হবে। হ্যাঁ, আগের মাস 28 দিন। Just excuse me for a while. I'm having some medical emergencies in my home. Yes. So Lupamudra was talking about some counter example. Yeah, please go ahead. এক্স আর ওয়াই যদি একটা অ্যাক্সিসের মধ্যে, মানে এক্স অ্যাক্সিসের মধ্যে যদি এ আর বি দুটো পয়েন্ট নিই, আর তার উপরে আমি যদি এফ অফ এ আর এফ অফ বি নিই, তো এফ অফ বি আর এফ অফ বি এর মধ্যে একটা টি নট পাবো। Just a minute. Where should I take this b? F of b. I mean, this is the point a comma f a, right? And where should I point b comma f b? Here. হ্যাঁ, মানে ঠিক এরকম ধরে নি, এফ অফ এ আর এফ অফ বি এর ইমেজ সেটটা ধরেছিলাম, মানে Okay. So that is the image set. Now what? Then এর মধ্যে কি, এর মধ্যবর্তী কোনো জায়গায় কি এমন কোনো টি নট পাবো যার জন্য এফটা যেহেতু কন্টিনিউয়াস বলেছে তার জন্য সুপ্রিমাম ভ্যালু আর ইনফিমাম ভ্যালুটা অ্যাটেন্ড করবে? what is your proposal here? I mean, what are you trying to prove? You are trying to come up with sorry, I didn't get that. I mean, my point is f is open if and only if f is injective. So you are giving a counter example for what? I mean, f is injective but not open, open but not injective, what? So you are looking at these points, right? You are saying that this, right? The problem is that then your domain is a comma b, just this, okay? And your codomain is f of a comma f of b, just this, right? So now your open interval here will be this, whose image here will be this, okay? Because this part is no longer in the domain. So the open set around a looks like a semi-open interval. So this is not a counter example, because you have truncated the domain to this, okay? Understood? আচ্ছা, ঠিক আছে। This is not a counter example. You are thinking that a is not an interior point because you are taking an open set around a and you are going here and you are seeing that the image is this, but the problem is that this part is not in the domain, only this is,
Okay, so F is open and F is injective. Let's see what we can do. So this part, okay. So F is open. Let F be open, but let F be open. If possible, let F is not injective. Okay. So there exists X naught, or maybe I should write this. There exists A, B belongs to R such that A not equal to B and F A equals to FB, right? F is not injective, so there should exist such point. This is A comma FA, this is B comma FB. Okay. Now F is continuous. So image, or maybe I should write F of AB is again an interval. Moreover, ওটা তো ক্লোজ বাউন্ডারি ইন্টারভ্যালই হবে। It will be a closed boundary interval, but I don't need that much. There exists X naught belongs to this interval such that if X naught is max fx, x going to A comma B, or if X naught is mean right. So without loss of generality we are taking it to be, so without loss of generality we take this, suppose it has a maximum here, okay. So X naught, so this is the point X naught comma fx naught, right? But you look at this interval, I mean the image set, how does it look like? ওখানে মানে যে হাইয়েস্ট পয়েন্ট অ্যাটেন্ড করবে ওটা ক্লোজ, মানে এক পাশটা ক্লোজ হয়ে যাবে, ওইটা ছবি এঁকে বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু কি বলবো এটাই। এই তো, write whatever you are drawing, okay. If X not so by definition there exists delta plus delta, delta greater than 0 such that delta greater than 0 such that, just a minute, actually the problem is that, I mean there might be multiple maximum minima, you understand, I mean there may be like this, there may be this, just a minute. If A equals to FB, I am going to an interval which is the maximum, the maximum, and I am taking a delta in which such that F is increasing on
naught minus delta comma x naught and decreasing on x naught comma x naught minus delta. That is clear, na? See, the function is increasing till this point and then decreasing. Okay, so that's what I have written. So before x naught f is increasing, after x naught f is decreasing. Okay, so maybe claim if x naught minus delta comma f x naught plus delta is not open. Take the point f x naught. If of x naught minus delta comma x naught plus delta is open, then there exists epsilon greater than 0 such that f x naught minus epsilon comma f x naught plus epsilon, this some epsilon neighborhood would have been totally contained in this, right? That implies there exists y belongs to f x naught minus epsilon comma f x naught plus epsilon subset of this, right? So y isn't there, right? So there exists z belongs to x naught minus delta comma x naught plus delta. You look at this, y is in the image set of this. Okay, so there exists z belongs to here such that, Shobhik, are you understanding it? Shobhik? সৌভিক সৌভিক ছিল, সৌমিক আছে, আমি ভেবেছিলাম একজন ছিল সৌভিক। Okay, Shobhik was here actually. Shobhik Mahato. I don't know where he went. Which is a contradiction, right? Because fx naught was maximum. Because fx naught was taken to be maximum. Clear? Clear? আচ্ছা, আমরা তো ওপেন থেকে ইনজেক্টিভে আসছিলাম নাকি? হ্যাঁ, তো আবার ক্লেমে এই যে নট ওপেন চলে এলো, উল্টে গেল তো মনে হচ্ছে। So that is the contradiction. So we have taken f to be open. Now we are showing that if f is not injective, there is an interval whose image is not open. There is an open interval whose image is not open. Okay. Maybe I should write this. Hence, we reach a contradiction. Okay. Okay, Shomik. Now what about the opposite? If f is injective, কি হচ্ছে? ওটা তো মানে বেসিক্যালি মনোটন ইনক্রিজিং নাহলে মনোটন ডিক্রিজিং হয়ে যাবে। এটা কি করে এখন বলবো, ওটাই হচ্ছে কথা। Okay, so না হলে তো ইনজেক্টিভ বানাতে পারবো না। if is injective,
which implies F is monotone, increasing, or monotone decreasing, right? হুম Why should it be open? মানে বেসিক্যালি আর এর উপর ওপেন সেট আমার কি হচ্ছে, এটা ওপেন ইন্টারভাল না হলে ওপেন ইন্টারভালের ইউনিয়ন। এবার আমি ফার্স্টে ওপেন ইন্টারভালে আসি, ওপেন ইন্টারভালের দুদিকে তো দুটো ক্লোজ পয়েন্ট আর থাকবে যাদেরকে ঘিরে ওটা ক্লোজ ছিল। এবার মোনোটন মানে কি, তার থেকে একটু বড়। তো জিনিসটা বেসিক্যালি যে ধারের পয়েন্ট গুলো ওটা চলতে থাকছে, কিন্তু ঠিক সুপ্রিম যেটা ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম ওটাকে অ্যাটেন্ড করতে পারবে না, জিনিসটা এইটা করছে। No, I understand. Yeah, the intuition is correct actually. You will have to write it down. হ্যাঁ মানে এর ডান দিক থেকে আমি শুরু করবো, আমার ইমেজটাও ডান দিক থেকে যাবে, কাউকে এক্স্যাক্টলি টাচ করতে পারবে না, এটাই হচ্ছে কথাটা। তো এটা লিখবো কি করে এটাই, কারণ দুটো পয়েন্টে একই ভ্যালু নিতে পারবে না, তো ওই জিনিসটা এখানে হবে না। So without loss of যখন generality. প্রবলেমটা দেন, আমি না কয়েকটা ফাংশন খুঁজছিলাম যে কন্টিনিউইটি ছাড়াও এটা দেখলাম একটা ফাংশনের জন্য বেশিরভাগ কেসে হোল্ড করছে, ওটা হচ্ছে এক্স ফ্লোর এক্স। মানে এটা ইনজেক্টিভ ফাংশন নয়, কিন্তু মানে বেশিরভাগ জায়গাতে ইনজেক্টিভ, এটা ওই শুধু 0 থেকে 1 No, বাদ no, you can just do this actually. See, for this sort of problems, you will be able to do this. Take this line. ইনজেক্টিভের ক্ষেত্রে ওটা Take this. Okay. Now take a gap here. Take this. হুম Take a হুম, gap হুম, here. হুম, এগুলো কন্টিনিউইটি বাদ দিয়ে, হ্যাঁ এটাই I mean that's. এটাই অনেকটা ওই No, I mean how to show this? Because you see the image of these intervals. These are not open. Okay. So that's the catch. The image of these intervals, these are not open. I mean that's the way to do it. Okay. So monotone decreasing. Your F is increasing. Okay. So I am claiming enough to show that image of, or maybe I should write this, you have to show that f of an open interval is an open interval, right? Right, show me. ওপেন ইন্টারভালের Image open interval. না, Oh, ও আচ্ছা এটা ইনা শো করতে চাই। so claim f of a comma b is basically f a comma f b. Tell me why. This is enough, right? হুম So tell me why. First of all, since f is increasing, a less than b implies fa less than fb, right? As f is increasing, right? এফ ইজ ইনক্রিজিং, এটা এটা আমাকে মানে ডাইরেক্ট বলে দিলেই হবে তো, হ্যাঁ, without ওটা আর দেখাতে হবে না। no. Oh, okay. This part, no. This is direct. Increasing or direct? I mean, see. হ্যাঁ Then, I mean, you কন্টিনিউয়াস can আবার go 1 and 1 show. হলে তো ইনক্রিজিং হবেই। F is increasing. Okay. Now take C belongs to fa comma fb. Right? Now from IVP there exists D belongs to a comma b such that fd is C. So clearly this is an interval, right? So you have this already. So what, I mean, was that difficult? Shomik was saying that, I mean, how to write this. I mean, see, what the problem is that, I mean, when we are looking for these MCQ type questions, like they give in JAM or like they give in NET, almost we don't have the habit of writing solutions anymore.
once we try to write it down, ওটা তো ওই ছবি দেখে পাবে। exactly, once we try to write it down, we will probably see that the things may not be as difficult as they appear to be. I mean, even when I started writing it, I was not entirely sure how to go by it. But I mean, it will come naturally, don't worry. So start writing solutions. Mathematics is a literature, is a language. Okay, you will have to solve MCQs as well, because elsewise you will not get the entrances correct. Okay, so the next question was, is it number 5 or number 4? Number 5, I think. If R2 to R2 continuous, if is open, if sends open sets to open sets. You can think about open disks to open disks. Is if necessarily continuous. Is if necessarily injective. Again, I will give you guys a few minutes to think about it. So if is a continuous function from R2 to R2, okay, which sends open sets to open sets. You can think about open disks to open disk. Okay. So is f necessarily injective? I give you 2 minutes to think about. I mean, a few minutes. Take your time. This is a good problem. Then you will realize how things change once we go to the higher dimension. সে বলছে R2 তে কন্টিনিউইটির যে মানে প্রপার ডেফিনেশনটা কি হবে, আমরা যখন পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন পড়েছিলাম তখন ওই যে কোনো পাথ বরাবর একই জিনিসটা হবে এইটা বলেছিল, কিন্তু ওটার চেয়েও ভালো মনে হয় ডেফিনেশন আছে অ্যানালিসিসে। You guys haven't come across, I mean, those sort of things like, you don't know multivariate calculus, I mean a little bit even, I mean the differentiability, the notions of this. হ্যাঁ, মাল্টিভেরিয়েটি তো বলছি, মানে ওখানে যেটা হয় অ্যাপ্লিকেটিভে। No, I mean inverse function theorem, implicit function theorem wasn't না in your syllabus? না 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 না, এগুলো Inverse থাকে না, function theorem wasn't in your syllabus? না এগুলো এখন থাকে না। Arey yaar, that's the reason you guys struggle so much in ISI or IISER in TIFR. The syllabus is, I mean, horribly compromised. Okay, I mean, take the definition of metric space. Okay, take the definition of metric space, and you can assume this. Okay, for the time being, assume this. So if from R2 to R2, how will it look like? It will send x1 x2 to where? I mean, component wise, sum f1 x1 x2 to sum f1 x1 x2, right? Isn't it? দুবার f1 x1 x2 এলো কেন? Sorry. So if is continuous, if f1 f2 is continuous. So take this as a definition. We call, I mean, a function from Rm to Rn. A function from Rm to Rn, we say it to be continuous if it's continuous in each of its এটা ওই যে components. প্রোডাক্ট মেট্রিকের মতো করলেন না? This is the exact same thing. These are very exact same things. This is the product metric actually. I mean, they look like same in the Euclidean plane.
if the syllabus is so horribly bad, how can you guys learn something? The problem is that even if you, get into the institutes by hook or crook, you will struggle very much, very, very much. That's the reason I keep telling you that when your semester is over, like for in April this is over, there is May, June, July. The classes are supposed to be started from August. Use these 3 months to acquire some knowledge, because suppose you have ended on some note, and suppose you have finished your course at 70 and the institutes will start from 90, so that 20 you need to make up. Those who have done their MSc, I will request you guys to think about it, because I'm not really sure those who are doing their BSc, they will be able to address this problem. I have already given a hint actually while talking to Shomik. I will give you a few minutes, think about it.
আচ্ছা, এফ অফ এক্স কমা ওয়াই কে এক্স প্লাস ওয়াই কমা এক্স প্লাস ওয়াই করে কি কিছু করা যেতে পারে? হ্যালো, এফ অফ এক্স কমা ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়াই কমা এক্স প্লাস ওয়াই, এটা দিয়ে কি কিছু হতে পারে? x comma y comma. So you are saying that এফ অফ এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়াই কমা এক্স প্লাস ওয়াই। that's right. হ্যাঁ, Yeah, then again, এটা ইনজেক্টিভ তো হচ্ছে না, কারণ এফ অফ সিক্স ওয়ান মানে এফ অফ ফোর থ্রি। f of what? I mean, sorry, f of. এফ অফ সিক্স কমা ওয়ান ইকুয়াল টু এফ অফ ফোর কমা থ্রি, মানে ইনজেক্টিভ তো হচ্ছে না, Hmm. কিন্তু এটা কি ওপেন সেটকে ওপেন সেটে ম্যাপ করাচ্ছে, এটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার মনে হচ্ছে তো করেই দেবে, স্ট্রেট লাইন টাইপের জিনিস আছে। No, but the problem is that you are getting one thing wrong. I mean, how does the open set look like in R2? It has to be a disk, right? মানে একটা ওই রম্বাস বা একটা আয়তক্ষেত্র বা Okay. একটা সার্কুলার Just a minute. এরম হতো। But I think this will actually work. I will get back to your example. Just a minute. So first, let me write down. Do you know what is the inverse function theorem is? না, ইনভার্স মানে ইনভার্স এক্সিস্ট করলে বাইজেক্টিভ হবে, এইটুকুই, ওই যে আর টু আর যেটা জানা ওইটাই। It is a generalization of that thing. So, ওই জ্যাকোবিয়ানটা যদি ডিটারমিনেন্ট অফ জ্যাকোবিয়ানটা যদি নন জিরো হয় তাহলে বোধহয় একটা লোকালি ইনভার্স এক্সিস্ট করবে, আর সেটা বোধহয় ডিফারেন্সিয়েবল হবে এরকম স্টেটমেন্ট। so I mean, what is the Jacobian? I mean, so we are defining the derivative of f জ্যাকোবিয়ান জানি। at a point a1, a2. Okay. So what is that? That is del f del x1 comma del f, sorry, del f1 del x2 del f2 del x1 del f2 del x2 at a1 comma a2. Okay. So inverse function theorem says if f is a function from say omega to R2, where omega is an open set in R2, suppose df at df at a1 a2, the Jacobian has non-zero determinant. Then there exists an open, then f is a local diffeomorphism. Have I written the diffeomorphism spelling correct? No problem. Diffeomorphism about a1 comma a2. That is, there exists u subset of omega open with a1 a2 inside u such that if restricted to u, R2 is a continuous bijective open differentiable map such that there exists G from
fu to u, which is continuous bijective open differentiable and is inverse of f at u. Okay, so আচ্ছা, উপরের ওটা এফ এফ রেস্ট্রিক্টেড টু ইউ ইউ টু এফ ইউ হবে নাকি ইউ টু আর টু হবে? it's not wrong actually, but yeah, to be precise this. ওটা তো মানে কোডোভেনার রেঞ্জ হইছে। So if you look at it, I mean, বলছে যে ডিপিওমরফিজম জিনিসটা কি? আমি শুধু হোমিওমরফিজমটা কয়েকদিন আগে জেনেছি টোপোলজি। that's what I have written. Diffeomorphism is homeomorphism plus differentiability. That's it. ও So homeomorphism is a bijection whose বাইজেক্টিভ কন্টিনিউয়াসের ইনভার্সটা inverse is also continuous, and it means a differentiable bijection whose inverse is also also differentiable. So this is true for any Rm to Rn, huh? So basically this is true for any Rm to Rn. You can take it to be, you can take omega to from Rm. Okay. So there is something we have just proven. If you take m equal to 1, you see we have just shown that for m equal to 1, f is omega to r, right? And if you get, f prime a, if you get is non-zero, so you know that there is an inverse, like you know that f inverse exists, and sort of f inverse of fa, that will be 1 by fa, isn't it? 1 by f prime a. So the one variable version is there as well. So by this, let's talk about Shomik's example now. So he was talking about fx comma x1 comma x2 to be এক্স ওয়াই দিয়েই করো। no, actually x1 x2 দিয়ে নোটেশনটা দিয়েছি তো এইটা। So what is the df? This is like derivative with respect to the first variable, that is x1, and it is কি হলো? x1 x1 দিয়ে ডিভাইড 1 থাকবে তো। 1 1 চারটেই 1 1. So চারটেই that is 1 not true. This is the this won't work. This won't work. আচ্ছা, আমরা যে এখানে এবি পয়েন্টটা নেব, এবি পয়েন্টটা কি হবে? R2 যে কোনো একটা র্যান্ডম পয়েন্ট। For any point at which the Jacobian is non-zero. Look at the definition. Look at the statement. For ও মানে at least একটা পয়েন্টে নন জিরো হলেই হবে, তাই তো? No. For some point a1 a2, if the Jacobian, everything is happening about a1 a2, you realize, f is not a global diffeomorphism, it's a local property. আচ্ছা, If at a1 a2 the Jacobian is non-zero, then only about an open set you are around a1 a2 you are concluding something. Okay, so I am going to talk about this map. So f of x comma y, I write it as e to the power x comma cos y sin y. Okay, so what is the Jacobian here now? What is df? So e to the x power দিয়ে x, মানে e to the power x cos y, তারপরে e to the power x sin y থাকছে, তারপর নিচে মাইনাস e to the power x sin y, তারপর e to the power x cos y, মানে জ্যাকোবিয়ানটা e to the power x। So df at any point, at e to the any power 2x, point, e to the power 2x 2x। at x comma y, it becomes e to the power 2x, which is always non-zero. Non-zero. So this is a function. Now one natural question should be, how did I think about this function? And clearly this is, you can see, like, you can take x plus
I mean, you can take, I mean, all of this is same. Like, if you fix x comma 2n pi, এটা তো cos I সাইনের mean, জন্য মানে পিরিয়ডিক হয়ে যাবে। yes, this is periodic, right? হুম। But how did I come up with this example? Anyone? I'm not expecting this from a BSc student. I'm only expecting this from students who have completed MSc. Anyone? এটা তো ওই কমপ্লেক্সের ওই কি ওই হোলোমরফিক Very good. ফাংশন দিয়ে। This is the function, right? Where f of x plus iy হ্যাঁ, is just like e to the power x plus iy, which is e to the power x into e to the power iy, and that's what I have written. And in complex analysis, the theorem is same. If f is a function তো from ওপেন ম্যাপিং omega to থিওরেম। c, oh, not open mapping. No, open mapping theorem says the map is open. না মানে ওই ওপেন, Yes. এটার ইমেজ The ওপেন theorem হবে is ঠিক। same. In complex analysis, the theorem is same. If f prime z naught is non-zero, then f is biholomorphic. Shomik, you read it as diffeomorphism, okay? হুম। About z naught. So that's what I have used. Okay, so that's it for today. We will see you in the next metric space class. I will come up with some more আনসারটা কি হলো problems. ওটা? Huh? ওটার আনসারটা কি হলো যে ওই কন্টিনিউয়াস হ্যাঁ ইমেজ মানে হ্যাঁ কি হবে? ইনজেক্টিভ হলো না তো, এক্সিস্টেন্স দেখিয়ে দিল। আচ্ছা It's আচ্ছা। not true হুম। because I আচ্ছা mean স্যার, e to এটা the power z এটার is totally open. কন্টিনিউটির, ও হ্যাঁ এটার কন্টিনিউটি তো ওই থিওরেম দিয়ে গ্যারান্টেড হচ্ছে, তাই না? Yes, হুম। continuity, differentiability, everything is guaranteed. Okay, and you will realize. I mean, if f is continuous, then it is different. If and only if it is continuous. I mean, each of its derivative is continuous, and those differentiable আমি and all that. এই ফাংশনটাকে চিনি, এটা R2 তে 0,0 কে অ্যাটেন্ড করবে না, কিন্তু এটা যে মানে এইখানে আসবে, এটা No, ভাবাটা। I am not expecting. হুম। See, this is a problem which was given to me in a differential geometry course. Okay, does there exist such a function? So I mean, a lot of us know about this function already because this is a very e to the power z is a very common function in complex analysis. But I mean, the catch is to come up with this when you are looking at this. I mean, that's the catch. আচ্ছা, মানে ইনজেক্টিভ হচ্ছে না কারণ ওই এক্স কমা 2n পাই ওটা যেহেতু পিরিয়ডিক হয়ে যাচ্ছে, তো তাই জন্য ওটা So হচ্ছে whenever না। we are thinking about something is not, something is not injective, let's come up with something trigonometry. So that's the key. আচ্ছা আচ্ছা। And I mean, isn't it a natural question? I mean, the moment I saw this, the moment I saw the question, the first thing came into my mind was e to the power z. Because you think, I mean, see, I mean, what I'm trying to say is that you look at it. I mean, so suppose you have, say, see, the notion of differentiability is different in C from R2, right? But the notion of continuity is same. I'm taking the same function. So the continuity, the openness, the open maps, those are everything are same. Everything is same there as R2. The only thing is the notion of primitive, the notion of differentiability. Only those things are different, right? মানে এটা বা ওই জেড স্কোয়ারটাও হতে পারতো, মানে ওই এফ জেড ইকুয়ালস টু জেড স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার আর 2xy। X square. No, what about 0? স্কোয়ার আনলে ওই ডিটারমিনেন্টটা 0 আনার সময় একটু প্রবলেম। So হ্যাঁ। you will have to take, no, you can take omega to be R2 minus 0. That's good enough. আচ্ছা হ্যাঁ, তাও You ঠিক। can take omega to be R2 minus 0. I mean, once you know the trick, now we can work with this. Just look at the holomorphic functions which and check out. I mean, the best way to do it. Okay, so let's write it down. This is a very না good তুমি thing. R2 to R2 দিয়েছো না, ওই C to C, তাই Okay, so just a minute. So this is a very good thing you have pointed out. Just a minute. So we can use a trick. We can use a trick
to generate a class of such examples. So what? Take if C to C. Okay. বোর্ডটা আসছে না মনে হয়। Oh. So you can generate a class of example. So if take f C to C, take f to be if Z is any polynomial, okay? Any polynomial. Now compute f prime Z. What is that? That is a1 plus n a n z to the power n minus 1, right? Now if prime Z has at most n minus 1 distinct zeros, right? Right? So say z1 to zn minus 1, okay? So define G, or maybe let's not introduce any more notation. Define f from this. Okay? See that f prime Z is non-zero everywhere on C minus Z1 to Zn, right? True? Because we have actually eliminated all the zeros of f prime Z. So f is a local biholomorphism. We will do every such thing in our complex analysis course, don't worry. Local biholomorphism on it is a local biholomorphism at any point on C minus Z1 to Zn, right? Which implies f is an open map on C minus Z1 to Zn, right? Now think f in this manner. It will work, no? Because see, when I'm talking about f being an open map, I no longer need the notion of differentiability in complex, okay? The openness is a strictly topological property. The continuity is a topological property. I don't need the notion of differentiability, the notion of analyticity, I don't need them anymore. So just by looking at a function which is open in C while treating it as a function from C to C, I can conclude the same things from R2 to R2. Everything about an analytic function is same as a function from R2 to R2 apart from the differentiability or integrability, right? So this will work. So you can just start with a polynomial and then come here. Okay. কি বোঝা গেছে? Actually, সবাই চুপ এটা বলে নাকি লোকজন? জিনিসগুলো জানলে মানে আর একটু ভালো বোঝা যেত। না এখন তো সবে কমপ্লেক্স শুরু হয়েছে আমাদের। No. I mean, first of all, this will be in M.Sc complex analysis course. Your course won't go till that, till the theorem I have used. So I'm not expecting anything from না কিছুই ছিল না সব। কে বললি এটা? আমি অভিক। এগুলো কিছুই ছিল না, হ্যাঁ সেটাই বলছি, ওদের বড়দের বোধহয় ওই কষি গুড়সা থিওরেম মধ্যে কিসে? আমি এমএসসি বলছি। আমি এমএসসি তো কিছু ছিল না, কিলো পড়েছি আমাদের এমএসসি